This is very, very important cell which every engineering college is supposed to have an instruction from ASCP. And they wanted to bring lot of innovations, inventions, research from students. So that is the reason we have this cell, and for every quarter they will give some activities. So that activity will be focusing on innovation, entrepreneurship, research, design thinking, how to think to resolve a problem. This is what is expected from the students. So for this quarter, I would like to cover the workshop on design thinking, critical thinking and innovation design. What do you mean by thinking? What is thinking? At this point of time, how many thoughts come into your mind? One second, how many thoughts come into your mind? Lot of traffic jams? Yes? You feel you are idle, but lot of thoughts will come into your minds. Lot of irrelevant thoughts also. You will be suddenly thinking about what will be snacks you will get in the evening, or after going home what will you do. So like that, different, you are in the class but you will be thinking of something else other than the subject also. So like this, so many thoughts come into your mind. So thinking should be controlled by an individual. If you want to achieve something, you should focus on thinking to achieve it. So why people succeed? Some people succeed and some people don't. The reason is nearly 60,000 to 70,000 of thoughts will come into everybody's mind. Okay, it will keep coming. Certain thoughts may be repeated thoughts. Certain thoughts may be different thoughts. A person who would like to achieve success will practice to think on what he wants to succeed. Out of 60,000 to 70,000 thoughts, at least if you could think about that particular thing which you want to achieve, for 40,000 thoughts, if it is focused on that, then you will definitely succeed in that life. Suppose you have exam, your thought should be what? To focus on that subject, prepare well, write exam. That should run in your mind continuously. But sometimes we divert ourselves from that thought and think about so many other things. So every thought consumes time. Yes or no? Every thought consumes some time. So time is running. Everyone has 24 hours. So how many minutes or how many seconds we are thinking about what you want to achieve will help you to travel in that path. Otherwise what happens? You will stand there and think about something else and you will be delayed in reaching that goal. That is why thinking is what makes you. Thinking is what makes you. So what we think is controlled by us. One more thing, what you want to think is decided by your brain. So how it decides? Every human brain wants to make that human happy. Every human brain understands from what you are thinking and what makes you happy and registers that in its memory. And it will give you that thought. If the person is happy viewing Instagram, then it will keep on reminding you, go check Instagram, check how many likes are there. And that person will do that. If it reminds you, no, open your book, study, practice, your exam is coming, then you will do that. Okay? So what comes from your brain is what is an instruction given to you. You know, brain gives you instruction for
can't blink eyes, they can't open their eyes, they can't. But their subconscious mind will be listening to whatever you say. But no instruction will come from the brain. If no instructions come, your hands will not move, your legs will not move, you can't do anything. Brain is the most important part in every human being. But none of us know how to use it. We try to beautify ourselves externally, but you don't know what to do to beautify your brain. So you need to train your brain to think in a productive way, not and tell the brain that this is what is going to make me happy. You should remind the brain that I need to come up well in my life. I need to study well, I need to score well, I need to get settled in a good job, I need to earn well. For that I need to study well, I need to go to college every day, I need to listen to the lectures every day, I need to take notes. Every day I need to practice. So these are all the, you have to tell, self-talk. Have you heard about self-talk? Talking to your own self. Self-talk is the most powerful talk because instructions given by you to your brain. If you say no, I want to enjoy it, definitely it will make you happy by reminding you to enjoy. So a person's success or failure depends upon your thoughts. How many of you agree with me? A person's success or failure or whatever depends upon your thoughts. Do you all agree with me? Yes? What stops you from lifting your hand? Are you feeling tired? Feeling sleepy? Or not able to understand English? You don't want to raise your hand. What happened? புரியலையா? ஆரம்பம் தானே நீ புரியலையா நான் சொல்றது? நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுதான் உன்னை என்ன பண்ணணும்ன்றத நிர்ணயிக்கும். நீ ஒரு வெற்றியாளன் ஆகணும் அப்படின்னா உன்னோட சிந்தனை தான் உன்னை வெற்றியாளன் ஆகும். அது சரியான்னு கேட்டேன். சரியா? So thinking and thoughts are very, very important. So you need to practice that. Because some thoughts come without your control. You don't have control over those thoughts. Sometimes you will be assuming something, sometimes you will have self-doubt. Self-doubt and நம்ம மேலேயே நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்குது. ஐயோ என்னால முடியாதுப்பா. யார் சொல்ற வெளியிலேருந்து வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. உள்ளேருந்து வர வாய்ஸ் அதை சொல்லும். என்னால முடியாது. So அந்த self-doubt இந்த மாதிரி thoughts எல்லாம் நீங்களா உருவாக்கிக்கிறது. So two voices will come from everybody's mind. One is do it, one is don't do it. அதுக்கு எதுக்கு நீ வேல்யூ கொடுக்குறியோ அதுதான் நீ உனக்கு அதிகமாக கேட்கும். எதுக்கு வேல்யூ கொடுக்குறியோ அதுதான் உனக்கு அதிகமாக கேட்கும். ரிமைனிங் வந்து அப்படி சைலண்ட் ஆகிடும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வராங்க, டெய்லி வராங்க, உங்கள் அம்மா வந்து பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி வராங்க, டெய்லி வந்து உட்கார வச்சு டீ ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த வர்ற கெஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா டெய்லி வந்து உட்காந்துருக்காங்க. வீட்டில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் திட்டலாம், இல்லை பசங்க திட்டலாம், இந்த மாதிரி படிக்கிற நேரத்தில் அவங்க பக்கத்து வீட்டில் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்க எப்படி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க? அம்மா எப்படி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க? எப்படி அவாய்ட் பண்ணால் அவங்க வராமல் இருப்பாங்க? இப்போ நீ ரொம்ப கேர் எடுத்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? வருவாங்க. இங்கே போனால் நமக்கு நல்ல மரியாதை இருக்குது, உட்கார வச்சு பேசுகிறாங்க, காஃபி டீலாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வர தோணும். சப்போஸ் அவங்க வர்ற இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இவங்க ஃபோன் பேசிட்டு அவங்களை கண்டுக்காமல் போயிட்டாங்க, 2-3 நாள் பார்ப்பாங்க. 3வது நாள் வாட் ஹேப்பன் டு தி நெய்பர்? அங்கே போனால் நமக்கு மரியாதை இல்லை, போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வரத நிறுத்துவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தாட்ஸும் அதே தான். நீ வெல்கம் பண்ண அந்த தாட்ஸ் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். நீ வெல்கம் பண்ணி உன்னால முடியாதுங்கிற வாய்ஸ்க்கு நீ ரொம்ப மரியாதை கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா you will not be able to hear the voice which says yes do it. உன்னால முடியும் பண்ணுங்கிற வாய்ஸ் கேட்காம போயிடும். அது சைலண்ட் ஆகிடும். ஏன்னா நீ கேட்க மாட்டேங்கிற. You only listen to the other person. You only care for the other person அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து மறைஞ்சு போயிடும். அப்போ உனக்கு நம்பிக்கைங்கிறது உன்னோட வாழ்க்கையில வரவே வராது. தன்னம்பிக்கை வராது. செல்ஃப் மோட்டிவேஷன்ங்கிறது
machine this is what is expected. You panninadhiye pandradhukku nee vendam. Machine is there for it. If you have something different which a machine cannot think, then you will have demand. So for which one day the thinking வந்து உங்களுக்கு develop ஆகும். You have to do it on regular basis. தினம் கண்ட பார்க்குற ப்ராப்ளம்கெல்லாம் சொல்யூஷனை வந்து நீங்கள் யோசிக்கணும். ஓ, இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இப்படி கூட சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம். நீ யோசிக்க என்ன ஆகும்னா more than one solution will come into your mind. 1 and 2 ஆகும், 2 3 ஆகும், 3 4 ஆகும். Because you are trying from different angles. So அதெல்லாம் நோட்புக்கில் you have to keep noting down. ஒரு general problem. Basically இந்த ரூம்லயே உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு. Suppose this dust is a problem for me. So what should I do? How to make it clean? நான் different யோசிக்கணும். எப்படி how to make it a regular cleaning நான் என்ன பண்றது? சொன்னா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ண வைக்கிறது? I don't like blaming. If I can't make other person to do some job, then it is my fault. I'm not able to get the job done. Right? I will not say they have not done the job well. I will say I'm not good enough to get the work done. So நான் எப்படி பண்ணா அது வந்து நடக்கும்ங்கறத யோசிக்கணும். புரியுதா உங்களுக்கு? So this is very very important. For every problem you should start thinking multiple solutions. அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க brain வந்து thinkingல வந்து expertise ஆயிடும். இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், ஹார்டா இருக்கும், ஒருவே தெரியலையே இதுக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் practice ஆக what will happen is multiple solutions வந்து உங்களுக்கே வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு thinking வந்து நமக்கு start ஆகும். So design thinking is very very important. So moving beyond marks to real world thinking. So number one thing, though we are focusing on marks because entry level you need marks for any job or anything. So we are studying, we are preparing, writing exams, getting marks, but marks alone will not help you to get through your career. எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா 99% of the people are by hearting what you are writing in the exam. So நீ 99 100 mark வாங்கினா கூட ஒன்னாவது 21st centuryல சர்வைவ் ஆக முடியுமா அப்படின்னா unless we test your skills and knowledge we cannot say. The marks will not decide your future. There will be someone in border 60 marks வாங்கிருப்பாங்க. ஆனா அவங்களால படிச்சதை வந்து புரிஞ்சுட்டு படிச்சு they can implement. They will go beyond you. டாப்பரை விட மேல போயிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களால திங்க் பண்ண முடியும். They have spent more time on thinking and solving rather than by heart. That is why we say don't by heart. Understand and study because future is not like before. So mark test your memory. Mark என்ன test பண்ணணும். உங்களோட memory தான் test பண்ணணும். நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு எழுதுறீங்க. And short term retention. அது எக்ஸாம் முன்னாடி படிக்கிறீங்களா, எவ்வளவு குயிக்கா படிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு குயிக்கா மறந்துடுவீங்க. I have a lot of things to tell about how your retention takes place in your mind. I don't know, in this week I have a lot of sessions. If I'm able to come and deliver, I will tell you. எப்படி வந்து memory என்ன? How you can remember things and how you can forget things. Lifeல சிலதெல்லாம் மறக்கணும், சிலதெல்லாம் மறக்கக்கூடாது. So how to do that? It's scientific proof. சின்ன வயசுல யாருக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த சின்ன வயசுல யாராவது அம்மா அப்பா பேசுறது இல்லை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட எனிதிங் எனி ஸ்மால் திங் ஐ ரிமெம்பர். அது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா whatever incident or anything happens it goes into your subconscious mind. எப்போ when you show involvement. ஒரு விஷயத்துல நிறைய பாட்டுலாம் இருக்குல்ல, சினிமா சாங்ஸ் இருக்கு, யாரும் நம்ம உட்காந்து பேக் பண்றோமா லிரிக்ஸ். ஒரு டியூன் வந்த உடனே நம்ம அந்த பாட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம்ல and we sing because we enjoy that. என்ஜாய் பண்ணி இன்வால்வ்மெண்டோட பண்ற எல்லா விஷயமும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல போயிடும். ஆழ் மனசு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல போனா மட்டுமே அது ரிட்டென்ஷனா இல்ல. How many times you retrieve from your subconscious mind makes your memory
only நீ எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருக்கேங்கிறது மட்டும்தான். And then if you don't retrieve, retention also will not be there. Then formula based answers. இவ்வளவுதான் நம்ம படிப்போமே தவிர implement பண்ண மாட்டோம். We don't implement to resolve any problem. But life tests thinking. Solve real problems. Real life la exam yaar attend பண்ண மாட்டாங்க. Whether you are able to resolve any problem, adapt to situations, critical decision making. Decision making is the biggest skill which you have to learn. ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா இதுவா அதுவா. So decision making you need to have clear thinking. Again thinking comes. Consequences யோசிக்கிறது, நமக்கு எது சூட் ஆகும் யோசிக்கிறது. What is the futuristic picture of that? So இவ்வளவையும் analyze பண்ணி you have to take decision. So this is what is required, and the job demands problem solving, new ideas and smart decisions. So your focus should be these three. எப்படி வந்து you will be able to solve the problem. Basically உங்க கண்ணில் இருக்க problems எல்லாம் solve பண்ணிட்டே வாங்க. Solutions notebook எழுதிட்டே வாங்க. I have seen this problem. Discuss பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட. உங்களுக்கு எத்தனையோ பேசுறீங்க, why don't you discuss about problem solving? Every day make a group and bring one problem and try to brainstorm and give a solution for it. Or thinking level ஒரு செம் முடியறதுக்குள்ளே வேற லெவல் போயிடும். Don't waste time on talking about unwanted things. It's time for you to improve your problem solving abilities. Then new ideas. இதுதான் தேவை. If you want to survive in this world, new ideas மட்டும்தான் தேவை. And then smart decisions. So everyone has problem. Smart people solve them better. Problem அப்படிங்கிறதே சொல்யூஷனுக்காக தான். It's not problem னா நெகட்டிவ் வேர்டே கிடையாது. I have a problem அப்படின்னா எனக்கு என்னமோ நெகட்டிவ் கிடையாது. I have something which has to be resolved. It has to be thought in that way. எனக்கு ஒரு problem இருக்கு அப்படின்னா it's not that நீ ஏதோ பிரச்சனையில இருக்கேன்றதுலாம் கிடையாது. You have something which has to be or which is not resolved yet. YET. இது வரைக்கும் எனக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். At the second also I get a solution. So these are words, something which you have to think it in a positive way. So three problems clearly, think deeply and create useful solutions. So எப்படி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா root cause ல ஆரம்பிக்கணும். If you have a problem, you have to start finding the root cause. எங்கே ஆரம்பிக்குது இந்த problem? மேலோட்டமா பார்த்தா you will not resolve the problem. Suppose you have a plant. மேல இலையில வந்து you have some insect. அந்த இலையை மட்டும் கட் பண்ணிட்டா you think that the plant will grow. The infection has to be found from the root. எங்கே அந்த problem வந்திருக்குன்னு பார்த்து if you give a proper medication, then the plant will survive. இல்லை அப்படின்னா suppose you have a wound, just ஏதோ apply பண்ணிட்டு சரியாகும். எங்கே ஆரம்பிக்குது? Why they take the blood test and other things to find out why things are happening? That is the root cause. அங்க போய் சரி பண்ணாதான் your illness will cure. So all these things you have to start using in your daily life. So what is design thinking? Means solving problems like a designer. Solving problems like a designer. Understanding people, finding real problems and creating simple solutions. Solution should be very simple. Complicated. There was a soap factory in Japan. அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த soaps எல்லாம் பாக்ஸ்ல போட்டு it will be sent to a market for selling. திடீர்னு அந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் வந்து சரியா சேல் ஆகல. அந்த மால்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்கு வேண்டாம் இருக்குது அப்படின்னு பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்குறாங்க. ஓனர் உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து சேல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அப்புறம் எல்லாரும் கூப்பிட்டு பார்த்தோன்னே இவங்கெல்லாம் வேண்டாண்டாங்க, அவங்களாம் வேண்டாண்டாங்க, அவங்களும் வேண்டாண்டாங்கன்னு சொல்லும்போது ஏன் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. Reason. Then he found that some of these soap boxes sent by the company are empty. அது கூட சோப்பே இல்லை. அப்போ people when they buy a carton or something, they go home and open and some boxes have soap and some don't have. So எப்படி வாங்குவாங்க? They feel they are cheated, right? They pay for 10 and only 5
when the packaging unit என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா some of the boxes are not being filled with soap and that also gets packed. So அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் டீம் எல்லாம் கூப்பிட்டு எவ்வளோ செலவாகும் இதை எப்படி நான் ரெக்டிஃபை பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவங்க பயங்கரமாக மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த பாக்ஸில் சோப் இல்லாத பாக்ஸ் will not go for packaging, it will come down to some other place so that you can avoid the boxes, unfilled boxes in the final packaging. அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஒரு பர்சனை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. நீ வந்து பார்த்துக்கணும் இது எவ்வளோ வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் மேன் he had to stand there and do this job the entire day. So he was feeling tired. என்ன பண்ணா, he brought a chair. உட்கார்ந்தான். After that what happened, காத்தே இல்லை பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he brought one fan. அதை அங்கே வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தான். So what happened, அந்த மெஷினுக்கு போகாமையே all those empty boxes flew away because of this fan. அப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த மெஷினுக்குள்ளேயும் போல ஒரு பாக்ஸும் சோப் இல்லாமல். ஸோ சிஇஓ வந்து என்ன அந்த இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் வந்து $1 பில்லியன் இது பண்ணாங்க, அவங்க வேஸ்டா அப்படின்னு இஸ் கமிங் டு த ஃபீல்ட் அண்ட் செக்கிங். அப்போ இந்த பர்சன் ஃபேன் அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு, பெரிய ஃபேன், அது அரௌண்ட் $20. அது வந்து அந்த எம்டி பாக்ஸஸ் எல்லாம் அப்படியே பறக்க வச்சுட்டு only the box with soap were pushed for packaging. So $1 billion solution விட $20 fan வந்து it was able to resolve that problem. This is what is design thinking. You have to find a solution cost effective. காசு செலவழிக்க கூடாது, ஆனால் ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன். இதுதான் you have to think different. Critical thinking அப்படின்னா you are going to buy a shirt or a top. கடைக்கு போயிட்டு ட்ரையல் ரூம்னு வரும். ட்ரையல் ரூம்ல போய் எத்தனை பேர் போட்டு பார்ப்பீங்க? எல்லாருமே போட்டு பார்ப்போம்ல, நமக்கு ஃபிட்டிங் ஆகுதா அப்படின்னு. எப்படி பார்ப்பீங்க மிரரை? எப்படி பார்ப்பீங்க மிரரை? என்ன பார்ப்போமா, போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்ப்போம், எல்லாம் பார்ப்போமா? All sides you see. This is how you have to see the problem. One problem should be seen from different sides. எங்கேயிருந்து பார்த்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்கணும், நம்ம அந்த ஷர்ட் போட்டு நின்று பார்க்குற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வரும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நேராக மட்டும் வச்சுப்போம். You will not see from the different angles. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, you should not have any preoccupied thoughts or decisions or assumptions in your mind when you are seeing a problem. Suppose ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறார், they are coming and telling me. Suppose அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஆல்ரெடி somebody has given me an input. அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும்போது அந்த இன்புட் தானே ஞாபகம் வரணும். இதனால தான் அந்த பையன் படிக்கலன்ட்டு I will come to a decision or assumption. But I'm seeing a new person. அப்போ அந்த பையனை பற்றியோ ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றியோ எந்த தாட்டுமே கிடையாது, ஜீரோ. அப்போ வந்து he has a problem வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக திங்க் பண்ணணும். எந்த விதமான ப்ரீ இன்புட்டும் இல்லாமல் திங்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்ளமை பார்க்கும்போது இந்த முன்னாடி ஏதாவது உங்களுக்கு இன்புட்ஸ் இருந்தால் அதை எரேஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தா தான் அன்பயஸ்டாக இருக்கும். அந்த பையன் முன்னாடி you would have done some mistake and you will come for the solution. எனக்கு அந்த மிஸ்டேக் தான் ஞாபகம் வரும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த மிஸ்டேக்னால இந்த பையனை எல்லாரும் நம்ம சொல்லலாம், ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்மகிட்ட. அந்த பையன் தப்பே பண்ணிக்க மாட்டோம், ஆனால் நமக்கு அந்த பாஸ்ட் வந்து நம்ம மைண்டில் இருக்கும். அதை வச்சு we should not come to a decision. இதே மாதிரி எனி ப்ராப்ளம் இப்போ போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கர்வா இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, விளையாடுறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க. These are all preoccupied inputs in your brain. You should not have all this. Okay, அதெல்லாம் clear பண்ணிட்டு if you look at a problem you get different solutions. So அதுதான் வந்து you have to keep in mind. So you have to understand, people focus on the user needs. If suppose you have ஒரு product design பண்றாங்க அப்படின்னா from company
slide is very, very important. நீங்க simple life problem ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க solutions. ஒரு நோட்புக் போட்டு பார்க்கறதுல எழுதிட்டே வாங்க, give solutions. உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்யூஷன் எடுத்து உங்க ஃப்ரெண்டையும் கேளுங்க. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம்? You may get different perspective also. So this is how productive your time வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும். So everyday examples. How many of you are feeling sleepy? One boy is already sleeping there. Why do you feel sleepy? Generally what we blame the students saying? So you will blame the student or go further investigation, assume personal failing. So solution is the punishment. Yes, this is the general way of doing it. But design thinking why you are sleepy அப்படின்னா அதுக்கான root cause. Think in a different way. எதனால ஒருத்தர் தூங்குறாங்க? சாப்பிட்டுட்டே நல்லா தூங்குவாங்க. இல்ல after lunch. Like previously before you all joined, we had classes at 7 o'clock. You know that 7 o'clock our class starts before you join. So காலம்பர வந்து 7 மணிக்கு தூங்கினா that's maybe because timing is too early. So is it a fault of the student or the timing? Sometimes the timing also, right? We can't always blame the student. There are people who come from long distance. You may start the class at 7 o'clock, but they start at home at 4 o'clock. What will happen to them? அவங்களுக்கு வந்து டயர்டாக இருக்கும், அவங்களுக்கு பஸ்ஸில் வரணும், தூக்கம் இருக்காது, then they come and sleep in the class again. So on the problem, a different angle we have to look. We should not always blame the other person. And then sometimes teaching அந்த கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க போயிட்டே இருக்கலாம். அதனால கூட you see the seating arrangement comfortable இல்லாம இருக்கலாம். Breaks இல்லாம continuous class எடுக்கும்போது you may feel tired. And room temperature எப்படி இருக்கு? இப்ப நல்லா குளிர் இருக்கு, ஜாலியா தூங்கலாம் போல. See, reasons are plenty. இல்லையா? reason ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும். அவங்களோட இன்டர்னலாகவும் அவங்க எல்லாம் மாத்திரை சாப்பிட வந்திருப்பாங்க. headache ப்ரோசின் போட்டு ஏதாவது சிட்டிசன் போட்டால் நல்லா தூங்குவாங்க. இல்லையா? So different இருக்கும். We cannot always say that the student is the problem. So அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே we have to go into it. So 5 steps of design thinking என்னன்னா empathy. What is empathy? Empathy எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? What is empathy? Standing in the other person's shoes. Suppose you want the shoe டைட்டா இருக்கு கடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து இல்ல நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. If I wear your shoes and feel that bite, அப்பதான் எனக்கு அது வலி இல்லைன்றது தெரியும். Like that, if you say some problem, I should stand in your position and visualize and feel that problem. அப்பதான் ஒரு நல்ல solution கொடுக்க முடியும். Okay, if you are buying Royal Enfield, Royal Enfield CEO is my classmate. So we used to discuss many times about this. So எப்படி நீ வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிட்டே வர ராயல் என்ஃபீல்டில் நெக்ஸ்ட் போகிற அப்படின்னா you will say like I used to meeting with clients and feel how they are feeling about the bike. இது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னா ஓனர் கண்டுபிடிக்க முடியாது, கஸ்டமர் தான் கண்டுபிடிக்கும். எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருந்தால் அந்த சீட்டிங் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், முதுகுவலி வராமல் இருக்கும், எப்படி அந்த ரைடு வந்து எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் வந்து ஓட்டுறவங்க சொல்லணும் இல்லையா? So that is what is empathizing. You have to stand in their shoes and feel the problem. அப்பதான் you will be able to find a solution for that. இல்லைன்னா இதை ஏன் சைடில் நல்லா இருக்கு, everything is fine ன்னு சொன்னா how your brain will find a problem solution. உன் brainல அந்த ப்ராப்ளமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டேன்னா எப்படி நீ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க? அப்போ நீ ப்ராப்ளம் உணரணும் அப்படின்னா you should understand from the other person's point of view. Then only you will be able to give a solution. Then define the problem என்னங்கிறத clear-ஆ define பண்ணணும். And think of many ideas. இதுதான் வந்து you have to
na questions. Is this true? What is the evidence? What is the other side? Court la kepangala judge. Other side enna? Rendu side kette you have to take a decision. Then what will happen next? Everything is a question. Questioning the reality. Keep questioning to understand better. Okay, I think this I'll continue in the next class actually. So think deep, design smart, and innovate always. So tomorrow's assignment, today's assignment, tomorrow we will discuss about the bench falling. What is the problem behind it and what is the solution? Okay, every one of you come with your individual thought process. You may have repeated solutions also. Answers but one different solution I will be happy that you are thinking in a different angle. So you may post this to your friends. Solution. Think from different. And now you are looking from that angle. Isn't it? So we both will have different solutions. Think and come tomorrow. This entire week we will have a lot of sessions like this. So thank you so much.